nuestras actividades. We offer gratitude to those who have served as stewards of this land from the beginning, and we acknowledge the history and the presence of the Ohlone whose connection to this land still exists, who still live in our communities and to whom this land belongs. Y de nuevo, a las actividades de cada día, incluyendo esta junta hoy, ofrecemos una expresión de gratitud a aquellos que han estado antes de nosotros en esta tierra desde el principio. Y queremos también tomar en cuenta la tierra, la historia y la presencia de las personas Ohlone, quienes su conexión a esta tierra todavía existe. As we gather this evening, as part of our effort to bring in equity, we look back in this moment to look forward in our own work and to correct the harms of the past and to preserve communities. Y mientras estamos reunidos aquí esta noche como parte de este esfuerzo, queremos que haya igualdad y vemos hacia atrás en este momento para ver hacia adelante en nuestro trabajo para corregir el daño pasado y preservar las comunidades. We stand in solidarity with all the indigenous people and their right to self-determination and justice. We commit to working toward the healing of the generational trauma, theft, and disposition of Native people have faced and continue to face. Estamos unidos aquí en solidaridad con los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación y la justicia. Nos comprometemos a trabajar por la sanación del trauma generacional, el robo y el despojo que los pueblos originarios han enfrentado y continúan enfrentando. Thank you, Sylvia. I think Soraya. No problem. A little bit about the function later the function this evening. Later in this evening, we will move to breakout rooms to have discussions, and there will be a Spanish only room, so there will be no need for the consecutive translation when we do the breakouts. Y queremos decirles cómo van a fluir las cosas y si ustedes tienen necesidad de traducción o interpretación al español, vamos a tener sala separada en la que no va a haber necesidad de escuchar la interpretación en la forma consecutiva, sino vamos a estar ahí interaccionando en inglés y en español. In about 30 minutes when we do the breakouts, if you need Spanish translation, then please click on the chat button at the bottom of your Zoom window and type in Español. Y si va a necesitar interpretación al español, por favor, al final de la pantalla, ponga usted en donde dice chat que quiere solo la palabra español. Or click the raise hand function at the bottom of the Zoom window and we'll know that you want a Spanish translation. O también haga clic en el icono de la carita en donde pueda levantar la mano y con eso sabremos que necesita interpretación al español. And if you're on the phone and need Spanish translation, press *9. Y si están ustedes hablando por teléfono y necesitan interpretación al español, por favor opriman *9. So we will be doing closed captioning and subtitles at the bottom. And if you need to be able to see the subtitles, you can click the live transcription window button at the bottom of the Zoom window. También va a haber transcripción auditiva y van a haber subtítulos en la parte baja de la pantalla. And then you will get subtitles for closed captioning to display on the bottom of your window. And I'm sorry. Go ahead. Después verán también este subtítulo de que hay este tipo de traducción de audición al final de la pantalla. And then hit the full view transcript. Y van a entonces poder presionar, vean toda la transcripción de esta junta. Thank you. So that is our housekeeping for the moment. And now we'll just go through the agenda. This is our la manera en la que van a funcionar las cosas y seguimos con nuestra agenda. This is our agenda for the evening. We're doing the welcome and introductions now. Esta es nuestra agenda para esta noche. Vamos a decir la bienvenida y las presentaciones. Will be followed by a brief overview of the Environmental Justice Project and what we covered in the first meeting. Una descripción breve general del proyecto sobre la justicia ambiental y de lo que hablamos la junta pasada.
Then we will summarize what we've heard from our last workshop and through our surveys, and then we'll conduct small group sessions, group discussions. Después vamos a resumir los problemas y soluciones y después vamos a ver los próximos pasos y premios. Vamos a hablar de los premios. And then we'll end tonight's meeting with next steps and door prizes. Y de nuevo vamos a terminar esta junta con los próximos pasos o pasos a seguir y vamos a tener nuestros premios. All right, if you are not used to using Zoom, these are some of the instructions. Y si no están acostumbrados a cómo usar Zoom, estas son algunas de las indicaciones. The little microphone can be used to mute and unmute yourself, and the video camera can be used to show yourself or not show yourself. El micrófono pequeño es para silenciar o poder hablar al presionar, o también la cámara es para activar, iniciar o detener el video. And at the very bottom of the screen, you will see the chat function. It looks like a little dialog box. Y al final de la pantalla van a ver la función del chat o plática y van a seleccionar el botón de chat para escribir preguntas o comentarios. Because we have a lot of information tonight, we ask that you use the chat to put your questions in so that we can come back and answer your questions later. Como tenemos tanta información que cubrir, les pedimos que pongan comentarios y preguntas en la casilla de chat o una expresión no verbal con uno de estos emojis o simbolitos o levantar la mano para mostrar que tiene una pregunta o comentario. And then there are all the emojis, the expressions. I think you just said that, right? Sí, y ahí van a poder ver estos simbolitos y expresiones. Now I will turn it over to Ali, and she will do introductions of the project team and some more welcome remarks. Y ahora vamos a darle la palabra a Ali, que va a presentar a su equipo y dará comienzo a esta junta. Thank you, Sorleen, and thank you, Soraya. Welcome, everyone, and I just want to say sincerely thank you all for taking the time to participate in this evening's meeting. Muchas gracias, Sorleen y Soraya, y quiero darles de corazón las gracias a todos por participar en este taller comunitario número 2. Next slide, please. So my name is Ali Avers, and I am on Alameda County's policy planning team, and I'm joined tonight by my colleague Olivia Ortiz and our supervisor Liz McGilligot. Y yo soy Ali Avers y estoy en el departamento de planeación. Estoy aquí con mi compañero Olivia Ortiz y también el señor Damian Curry. So the planning department is managing the environmental justice element project that is the topic of tonight's meeting. Y el departamento de planeación está administrando esta plática de justicia comunitaria y del tema que se trata hoy. We are also joined by our interpreter, Soraya, and an amazing team of consultants, county staff, and other partners who are helping to make this meeting possible. Estamos aquí también reunidos con nuestro intérprete, con un equipo maravilloso y también de moderadores y de personas de otras organizaciones para podernos ayudar a conducir esta junta y llevarla estos temas bien. And for the sake of time, I won't introduce everyone right now, but you will have a chance to interact with some of our facilitators during the breakouts later on in this meeting. Y por el tiempo ser corto, no voy a poder presentar a todos y cada uno, pero los irán conociendo como vayamos interaccionando y en los grupos por separado o salas. Thank you. And now I will turn it over to Shannon Wages, who is the project manager from our consultant team, who will provide an overview of the environmental justice project. Y ahora voy a darle la palabra a Ms. Shannon Weber, que es está al cargo de del proyecto como consultoría del que vamos a hablar. Thank you, Ali, and thank you, Sorleen. So the county is preparing an environmental justice plan. Environmental justice is the right of all people to live, work, play, and learn in a healthy and clean environment.
Y el Departamento de Justicia del Entorno está preparando un plan que habla del derecho básico de todas las personas a vivir, trabajar, jugar y aprender en un ambiente sano y limpio. And because living in a clean and healthy environment is so important for our physical, emotional, and mental well-being, the state of California now requires cities and counties to address environmental justice in their general plans if they have low-income areas that are more impacted by pollution and other health hazards compared to other areas of the state. Y por esto ser tan importante en lo físico, emocional y bienestar de las personas, los condados están requiriendo que haya justicia del medio ambiente y sobre todo en las áreas de personas que no tienen acceso o que tienen bajos ingresos. And there are 16 census tracts within 5 communities of Alameda County that are the focus of this environmental justice plan, as you can see on the map on this screen. These are located in Ashland, San Lorenzo, Cherryland, Castro Valley, and Hayward Acres. Y de 16 comunidades hay 5 que se están, en las que nos estamos enfocando para este proyecto, que son San Lorenzo, Ashland, Cherryland, Castro Valley y Hayward Acres. And these areas or census tracts are the focus of this plan because they have over 50% low-income residents and are more exposed to pollution and other health hazards compared to other parts of the county. Y estas 5 comunidades están siendo enfocadas porque ahí existen más del 50% de personas con bajos ingresos, quienes son más vulnerables a este tipo de problemas del medio ambiente. Contaminación. This slide shows the work plan process. We began the project last year in October and spent about 6 months gathering data on each of the topics of environmental justice, which include food access, safe and sanitary homes, health and physical activity, public facilities, pollution, and civic engagement. Y comenzamos este proyecto hace como 6 meses, en octubre de 2021, y hemos estado reuniendo datos en áreas como acceso a la comida, salud, bienestar y también contaminación del medio ambiente. And we shared the results of our findings at the last workshop in May, and we also conducted a community-wide survey to gather your input around these topics. Y también hicimos una junta en mayo en la que tuvimos un cuestionario y para tener más información por parte de la comunidad de estos temas. And tonight we'll be talking about solutions to those issues that we identified and heard from you. And after tonight's workshop, we'll prepare the draft plan and present it to you at a 3rd workshop for feedback. And we'll notify you when we have that workshop date, which will be sometime in the fall. Y en esta tarde-noche vamos a hablar de las soluciones de aquellos problemas que identificamos y también vamos a hacer un bosquejo o un ensayo del plan a seguir. All right, and then we'll prepare the final draft plan and hold public hearings where you'll get another chance to make comments on the plan before it gets adopted and heard at the Municipal Advisory Committees, Planning Commission, and Board of Supervisors. Y esto va a suceder en una 3ª junta y después de ello vamos a presentar, antes del plan final, vamos a tener otra oportunidad en octubre de este año para hablar de los detalles finales antes de tener el plan aprobado en enero-febrero. All right, so now, as I mentioned, we'll go over the issues we heard for each environmental justice topic, followed by some policy recommendations for addressing those issues that we gathered from partnering organizations. And then we'll break out into small groups to discuss these issues and recommendations and gather additional ideas from you. Y como ya mencioné, vamos a hablar de los problemas y específicamente las soluciones y vamos a tener esto en grupos pequeños en los que nos vamos a dividir para hablar de ello. And the input we receive from you tonight will inform the preparation of goals and policies for the draft environmental justice plan. Y ya hablando de estas soluciones,
los datos que ustedes nos den, vamos a planear entonces las metas y la política a seguir en este tema. So first, we'd like to clarify what the county is responsible for and who is responsible for other public services. Y primero queremos aclarar de qué es responsable el condado y quiénes son responsables por las políticas de ello. The county is responsible for things like land use policy and zoning, infrastructure, so roads, sidewalks, and bike lanes, making public spaces look nice and well designed, providing libraries, providing for the safety of the community, public health programming, supportive services and facilities, providing sports activities and some farming activities as well. Y, por ejemplo, el condado es responsable del uso de la tierra y zonificación, caminos, banquetas, carriles para bicicletas, también de la infraestructura, como cómo arreglar las calles, cómo se va a ver una biblioteca, los servicios de seguridad pública y de bomberos, también programación de la salud pública, servicios de apoyo e instalaciones, algunas actividades de deportes y algunas actividades de agricultura. And the county is not responsible for things like school siting and school operation, park siting and operations, sewer and garbage service, and water service. And the county must also comply with state and federal laws. El condado debe de seguir las reglas a nivel estatal y federal, pero no es responsable, por ejemplo, de la reparación de la plomería o de ciertos temas. And I just bring this up because it'll be important to just keep this in mind as you come up with ideas when we break out in small group sessions. Y quiero dejarles saber de lo que sí somos responsables o no, porque esto lo van a poder utilizar cuando hagan sus preguntas o se reúnan en grupos a platicar. All right, so this is the plan for the breakout rooms. We'll begin here in the main room where I'll introduce the first two topics. We'll then place you into breakout rooms to brainstorm the issues and solutions on these topics, so 20 minutes per session. We'll then return to the main room to report back, or actually we'll return to the main room and I'll cover the next two topics, and then we'll repeat this process for a total of 3 times. And then at the end, oh, sorry, go ahead. No, go ahead, Shannon. And just at the end, we'll have our facilitators report back some high-level ideas that we heard from each room. Y después de un par de temas, comenzaremos vamos a comenzar en la sala principal de esta reunión. Vamos a hablar de 2 temas y después vamos a ir a salas por separado, reuniones para intercambiar ideas sobre problemas y soluciones. Cada una será de 20 minutos y después regresaremos a la sala principal para informar e introducir los siguientes 2 temas y repetir el proceso. All right, so the topic of pollution and air quality is important because diseases such as asthma, birth defects, cancer, heart disease, and others can be linked to pollution in the environment. And certain areas experience more pollution exposure than others. Y el tema de contaminación y calidad del aire es muy importante porque esto puede afectar la vida de las personas como enfermedades como asma, defectos de bebés, también cáncer pueden causar y sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Okay, this is what we heard from you in the first workshop and through the survey when asked, which pollution problems are you most concerned about? Esto fue lo que escuchamos por parte de ustedes en la primera junta o taller número 1 de cuáles eran los problemas que les preocupaban más de contaminación. And these responses included that many children have asthma, many get sick easily and have difficulty breathing. There is trash, needles, and human waste on the street. There's a lot of truck pollution. There's a concern about trucks being allowed on 580, and there are loud noises coming from the train. Y también nos comentaron que muchos niños tienen asma, se enferman fácilmente, tienen dificultad para respirar, que hay basura, agujas, desechos humanos en la calle, contaminación de camiones. También les preocupa lo de los camiones que se permiten en la 580 y también ruido fuerte del tren.
And these are some of the policy ideas that we heard from partnering organizations about how to address these community concerns to reduce pollution in the community, improve air quality, and prevent pollution-related illnesses such as asthma. The partnering organizations include county agencies and community-based organizations that provide services to the priority communities. Y también vamos a hablar acerca de la política y junto con nuestras organizaciones asociadas como agencias del condado y de la comunidad, vamos a hablar de este tipo de política a crear. And I'm not going to read all of them because they will be shown in the breakout rooms. And for the sake of time, I'm just going to highlight one example of the types of ideas you'll see. So, for example, develop a community-based campaign to raise awareness. This is the second policy idea. Develop a community-based campaign to raise awareness on the sources, impacts, testing, and remediation of pollutions. Y por no tener tanto tiempo, vamos a hablar de cada una de ellas en las diferentes salas o grupos, pero quiero decir, enfocar, por ejemplo, en una, en la segunda, que es desarrollar una campaña basada en la comunidad para que todos estemos al tanto de los recursos, impactos, pruebas y remediación de la contaminación del aire, agua y tierra. And then on this slide, an example is to add air filtration systems to buildings, create a campaign to reduce asthma rates, and phase out body shops near residences. This is the last policy you'll see on the screen. Y de nuevo, para prevenir asma, por ejemplo, agregar filtración de los aires de los edificios, eliminar gradualmente la industria contaminante cerca de las residencias. So you can see there are a lot of ideas that the partnering organizations already came up with, but we want your input on these ideas, and we also want to hear more of your ideas in the breakout rooms. Como pueden ver, muchas de las organizaciones con las que colaboramos y también la comunidad nos han dado varias ideas, pero queremos que ustedes también nos den nuevas ideas para poderlas incluir en ello. Okay. All right, so the topic of safe and sanitary homes is important because housing location, quality, affordability, and stability have health implications. And in general, low-income residents are more likely to live in structures built with lead paint, asbestos, and other hazards, and have difficulty maintaining the health and safety of their homes. Y el tema de hogares seguros y sanitarios es importante porque dependen del lugar donde se ubiquen, la calidad y el uso, por ejemplo, de sustancias como en hogares de bajos recursos tiende a haber plomo en la pintura y también cenizas o estos polvos contaminantes. And when asked, what are your primary housing concerns and what would you like to see improved? This is what we heard from you in the first workshop and through the survey. Cuando se preguntó cuáles son sus principales preocupaciones de vivienda y qué le gustaría haber mejorado, en la primera junta esto fue lo que ustedes nos respondieron. Rent, mortgage, and housing costs are too high. Living conditions need improvements. A growing population of unhoused neighbors. A concern with gentrification and displacement, and neighborhood safety. Y nos comentaron que los costos de alquiler, hipoteca y vivienda son demasiado altos, las condiciones de vida necesitan mejoras, creciente población de vecinos sin vivienda, también el desplazamiento y la división y seguridad en el vecindario. All right, and these are some of the policy ideas that we heard from partnering organizations about how to address these community concerns to improve the safety and health of housing and neighborhoods. And I'll highlight one, which is to increase awareness. This is the first one, increase awareness of resources and programs for improving the health of homes. Y con nuestras organizaciones que colaboran con nosotros y también agencias del condado, nos enfocamos en ciertas ideas y una de ellas es la de aumentar la conciencia de los recursos para mejorar la salud de los hogares. Educar a la gente. Okay. And then another idea is to, this is the second policy, adopt an ordinance to address tenant protection, slow rent increases, and create a loan fund for lead abatement, rebates, and repairs. These are kind of three separate policy ideas on the topic of tenant resources.
Sí, y este tipo de política también mencionada, que son recursos para las personas que rentan, adoptar una ley que pueda llamar a efecto protección de las personas que rentan, también que no sean tan frecuentes o tan altas los incrementos de renta, que haya una línea de recursos de comunicación y que pueda haber también algunos préstamos para que se pueda quitar la pintura con plomo y también reembolsos y reparaciones. All right. And again, you'll see all of these in the breakout rooms and have a chance to review them and respond. Y de nuevo van a ver todas estas ideas cuando nos vayamos a los grupos por separado, grupos pequeños, y vamos a hablar de ellas a más detalle. Okay. All right. Okay, and now, we'll be placing you in a breakout room to discuss these issues and ideas and develop new ones as needed. And please, if you're listening in and can't actively participate for whatever reason, we encourage you to still stay and join the breakout rooms and listen in. You don't have to say anything unless you want to. All participants can engage to the extent that they feel comfortable. Y en este momento vamos a dividirnos en estos grupos pequeños o salas y para que puedan hablar más de las ideas, que tengan en mente preguntas y discusión o plática. Y a las personas que están por el teléfono y no puedan participar, los animamos a que se esperen y escuchen todo lo que aquí se habla para que tengan una buena idea de todo lo que está sucediendo. And before entering our breakout rooms, we'll do a tutorial to show how to use the virtual whiteboard inside the room where we'll gather your ideas. And then when we put you in a breakout room, you'll disappear from the main room for a minute, and then you'll be placed in a new room. So I'm going to turn it over to Stephen to kind of go over, again, the Spanish breakout room slide, and then also do a tutorial on the mural board. Y antes de separarnos, también queremos hacer una enseñanza o tutoría acerca de lo que va a suceder. Van a desaparecer de la pantalla principal y serán puestos electrónicamente en estos grupos pequeños. Y también vamos a hacer una revisión de cómo asistir a la sala conducida en español. All right, so Shannon, I think I will actually be doing the mural tutorial. So Stephen, can I go ahead and share my screen? Y vamos a también tener enseñanza de cómo usar este pizarrón electrónico para que ustedes puedan poner sus respuestas. Okay, so bear with me one moment while I share my screen. Un momentito. All right, so everyone should see a black screen with a little blue rabbit on it. Voy a compartir mi pantalla y todos deben de ver una pantalla oscura con un conejito. So we will be using, this is a new tool. We're excited to use it. It's an online collaboration tool called Mural. We'll be using that in our breakouts tonight. Y vamos a usar un nuevo programa muy bonito, interesante, en línea, que se llama Mural. And this is like, you can think of it like an online whiteboard with sticky notes where you can write your ideas in a shared virtual space. Y esta herramienta es, imagínense que hay un pizarrón en blanco y van a tener de estos papelitos de notas que se pueden pegar electrónicamente. And for those of you who are calling in by phone or otherwise not looking at the screen, I want to thank you for your patience while I describe this tool. Y para aquellos que están hablando por teléfono y no pueden ver la pantalla, les pido que nos tengan paciencia y muchas gracias. Your breakout facilitators will be taking notes of all verbal comments if for any reason you're unable to use this tool. Los moderadores de los diferentes grupos van a estar tomando notas y lo pueden hacer por ustedes. Podrán poner sus preguntas o sus ideas.
So when we begin our breakouts, your breakout moderator will drop a link into the chat. And when you follow that link, you will see a screen that looks like this. Y su moderador de cada una de las salas va a poner un enlace para que puedan conectarse con este pizarrón electrónico. And to enter the tool, you will just click Enter as a visitor. You don't need to type anything in this space. Sí, no tienen que poner nada en ese cuadro grande, sino van a presionar donde diga Enter as a visitor o ingrese como un visitante. No tienen que hacer nada más. And you can close this box. Pueden Click on cerrar the tool, and that's what you'll see. esta casilla y después verán esto, lo que aquí se muestra. So this tool looks like it's all very far away, but when you zoom in, and there are two ways you can zoom in. You can zoom in using the scroll button on your mouse, or you can zoom in using this tool here to the right. Y como verán, parece que está muy alejado, pero le pueden hacer enfoque, acercarlo más de dos maneras, dándole vueltas a su mouse, o también lo pueden hacer con esto donde está la manita aquí siguiendo de menos a más para acercarlo. And to move around the screen, you click and drag. Y para mover la pantalla, pueden hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia arriba o hacia abajo. As a reminder, your breakout moderator will be sharing screen on this. So if you're not comfortable using this tool, you'll be able to see it on your screen. Y como un recordatorio, su moderador va a estar usando esta herramienta electrónica, así que si ustedes no se sienten cómodos, podrán tener ayuda. So in order to enter ideas, you can zoom in, click on one of these blank spaces and type your idea. Y para poner alguna idea, acérquenlo con el zoom y después hagan clic en estos espacios vacíos y saldrá un cuadro en donde pueden poner su idea. And if you think that somebody's idea is good and you would like to say so, you can take a thumbs up and drag it onto the idea. Y si a ustedes les gusta esa idea que vieron, pueden tomar una de estas manitas de muy bien y llevarla, arrastrarla hacia donde están esta buena idea. Perfect. And again, if you're not comfortable using this tool, don't worry, your facilitator will screen share it and can enter notes for you. Y de nuevo, si no se sienten cómodos en hacerlos por sí mismos, recuerden que la moderadora o moderador los ayudarán con esto. And with that, I will stop share, and I think we're ready for our breakouts. Y con esto voy a hacer una paro a esta pantalla y nos iremos a nuestras salas. We've had some people join us since we started, so let's do instructions again. If you need to be in the Spanish speaking room, if you are Spanish language speaking only or most comfortable speaking Spanish, please write Español in the message in the chat bar, or raise your hand, or *9. Y de nuevo vamos a dar las indicaciones para quienes gusten participar con interpretación al español. Si acaban de llegar, por favor, en la casilla de chat, junto a su nombre, escriban español, solo la palabra español, o también el icono que levanta la manita, sabremos entonces que gustan español, o si están por teléfono, estrella 9. Gracias. Thank you. And I think it will take just a moment for our Zoom moderator to get everybody into the right rooms, and then we will be in our rooms. So recuerden que vamos a tardar unos cuantos segundos para que nos puedan enviar a todos electrónicamente a nuestras salas y después desapareceremos de la pantalla principal y volveremos a aparecer. Solo denos un tiempito. There is a question about how are all the chat rooms being assigned to the right room. Every room will have the same discussion topics.
Sí, y para que no se preocupen si están o no en la sala adecuada, en todas las salas, incluyendo en español, se va a hablar del mismo tema, solo en grupos más pequeños. Gracias. All right, give me one more moment and then I will put everyone into breakout rooms. Un minuto más y estaremos separados en grupos. Hello. I was kicked out. I have bad Wi-Fi and I just got back in. So if someone could put me in a room, I'd appreciate it. We will You do will that. be put Thank in a you. room. Yes. Thank you. Sorry, one moment, I'm getting one more message. De nuevo están enviándonos a diferentes salas a cada quien, así que tardará un minuto. All right, opening up the rooms. Y aquí This meeting is being recorded. Welcome back, everyone. We're all coming back together and then we'll pick up with another presentation segment. bienvenidos a todos y a todas. Estamos de vuelta reuniéndonos en la sala principal y iremos todos ingresando de nuevo. Y a quienes no acabaron de dar su opinión, mil perdones. All right, thank you all for participating and sharing your ideas. We will be using these ideas again to inform the policies and actions in the Environmental Justice Plan, which you'll get an opportunity to review and provide feedback on. If your breakout room facilitators didn't mention this already, please, if you have additional ideas that came up, go back into your mural board and put those in so we don't lose those. Y si no les mencionaron sus moderadores en los grupos por separado, por favor, recuerden que pueden poner sus preguntas y preocupaciones en la casilla de chat y podremos revisarlos y tomarlos en cuenta. Gracias. Okay, so we'll now move on to the topic of public facilities. The topic of public facilities is an important environmental justice topic because access to parks and green space, schools, community centers, healthcare facilities, childcare facilities, and public transportation, to name a few, are an important part of healthy communities and neighborhoods, and certain areas experience less access to these facilities than others. Y el tema siguiente es instalaciones públicas y este es un tema importante en la justicia del medio ambiente porque esto se trata de personas sanas que tengan acceso a parques, a escuelas, a bibliotecas, a todo tipo de instalaciones públicas y hay áreas y hay ciertas comunidades que tienen menos acceso a ellas. This is what we heard from you in the first workshop and through the survey when asked, what are your primary public facility concerns and what needs improvement? Go ahead. Esto fue algo que escuchamos de ustedes en la primera junta acerca de cuáles eran las preocupaciones más importantes de las instalaciones públicas o qué necesita mejorarse. We heard that public transit is too expensive and too hard to access, that sidewalks need repairs, that more street lights are needed for safety,
that schools are being closed in Black and brown neighborhoods. Unincorporated areas need green spaces and parks, and community programs are needed, such as exercise classes, sports, and after-school programs. Y algunas de las ideas o preocupaciones que ustedes nos comentaron fue transportación pública es muy cara y no hay fácil acceso, las banquetas necesitan reparación, se necesita más alumbrado público por seguridad, se están cerrando muchas escuelas en estas áreas donde viven personas de piel oscura y también se necesita en áreas incorporadas que haya más espacios verdes y también programas comunitarios como más clases de ejercicios, deportes, programas después de la escuela, etc. And these are some of the ideas that we heard from partnering organizations about how to address these community concerns and improve access to public facilities. Y estas son algunas de las ideas que escuchamos de otras organizaciones que colaboran con nosotros y vamos a leer algunas de ellas. And I'll just highlight the first one, which is to increase public transportation routes or add shuttles that connect to other public transportation, improve multimodal connectivity, so better bike lanes and sidewalk connectivity, and reduce vehicle idling. Y voy a enfocarme en la primera, que es transporte público y las conexiones, incrementar el transporte público, estas rutas, añadir camiones que puedan conectar en el transporte público, mejorar la conectividad de bicicletas y personas caminando y también reducir que los vehículos estén parados en tráfico. Okay. And another one on this slide, the first one, work with school districts to incorporate community needs on school sites and address community concerns around school closures. Y también trabajar con distritos escolares para satisfacer necesidades de la comunidad en los sitios escolares y abordar las preocupaciones de la comunidad con respecto al cierre de escuelas. Okay. The next topic, food access. Access to nutritious, culturally appropriate, and affordable food for all residents is important to maintain healthy bodies. Because of the importance of diet to a person's health, access to healthy food choices is a critical component of environmental justice. Y en el tema de acceso a la comida, con esto nos referimos a que haya programas de comida nutritivos que sean adaptados a las diferentes culturas, porque el tener un cuerpo sano, el comer adecuadamente conduce a tener un cuerpo sano. And this is what we heard from you in the first workshop and through the survey when asked, what are your concerns regarding food access? Y estas son las preocupaciones que vimos por parte de ustedes en la primera junta acerca de cuáles son sus preocupaciones con respecto al acceso a los alimentos. We heard that grocery stores with healthy options are too far away, that fresh and healthy food is too expensive, school lunches need to be improved so that students can get healthy food, and community members need access to food resources such as food banks. Nos comentaron ustedes que las tiendas con opciones saludables están muy lejos, los alimentos saludables son muy caros, la comida de la escuela debe mejorar para que los estudiantes puedan obtener alimentos saludables. También nos comentan que la gente de la comunidad necesita mejores programas alimentarios y acceso a recursos. And these are some of the ideas that we heard from partnering organizations about how to address these concerns to improve access to healthy foods. And I'll highlight one, which is the third one, organize bi-monthly farmers markets with free or affordable produce offered for the lower income, invest in food coupons at local stores. Y estas son algunas ideas de las otras organizaciones que colaboramos con ellas y nos dicen que organizar mercados bimensuales de agricultores y ofrecer productos gratuitos o accesibles para gente con ingresos bajos, invertir en cupones de alimentos en las tiendas locales también. All right, let's see. Okay, we're going to now place you in the same breakout room to discuss these issues and ideas. We'll have about 20 minutes till 7:50, and we'll go over these topics.
De nuevo, vamos a separarnos en grupos como antes y vamos a tener una plática de 20 minutos en la sala de reunión. Y por favor, vamos a ser breves para que varios podamos participar. Right. ¿Aló? Hi there, we're coming back to the main room. Ok. ¿Aló? Hi, we're coming back to the main room. Estoy en llamada. ¿Cómo regreso? I am in call. Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos y todas. Cerecita, de nuevo le toca a usted, pero sabemos de la piscina. I'm letting one of our participants in the Spanish room know that she got, even though we had warning that cut off again, but she wants a pool for her community. Great, thank you. All right, so moving on to the next topic, which is health and physical activity. So this topic is important to the environmental justice plan because physical activity is shown to be important for both physical and mental health, and diseases such as cardiovascular disease and diabetes are linked to the lack of physical activity. Y el tema siguiente se trata de salud y actividad física, y es muy importante que todos tengamos salud física y mental, porque esto ayuda a combatir problemas como diabetes, etcétera, y así que esto es bueno incluirlo en el plan de justicia, en el plan de justicia del medio ambiente. Great, and this is what we heard from you in the first workshop and through the survey when asked, what are your concerns regarding health and physical activity? Y esto fue lo que escuchamos en la primera junta acerca de qué les preocupa acerca de la salud y de actividad física mediante la junta y el cuestionario. We heard that you need access to mental health resources. There are heart health issues in the community. There is a need for more recreation facilities. Community spaces are not safe for exercise because of crime, needles, and litter. And there's a need for community programs that promote healthy lifestyles. Y algunas de las ideas que nos dieron ustedes fue que se necesita acceso a recursos de salud mental, a problemas de salud cardíaca que hay en la comunidad, también enfocarnos, necesitamos más instalaciones recreativas, los espacios comunitarios no son seguros para el ejercicio por la delincuencia, agujas, basura, y también que se necesitan programas comunitarios que promuevan estilos de vida saludables. Okay, and these are some of the ideas that we heard from partnering organizations about how to address these community concerns and improve physical activity and health in the community. Y estas son algunas de las ideas de las otras organizaciones que colaboran con nosotros acerca de cómo mantener la salud mental y programas de actividades.
And I'll highlight the first one, which is to increase awareness of programs on an ongoing basis and how to sign up, including language access, expand health education programs, so nutrition, physical activity for families with children, and organize trips for youth, specifically to regional parks. Y esto es dar una alerta de los programas que están llevándose a cabo, cómo inscribirse, incluyendo acceso al idioma, incluir programas de educación para la salud, como nutrición, actividad física para familias con niños y organizar viajes para jóvenes a parques regionales. Es una de las ideas. And another, the first one, organize annual events, or the second one, organize annual events such as walks, runs, bike rides, block parties, including events for people with disabilities. Y aquí en el caso de la segunda, como organizar eventos anuales como caminatas, maratones, andar en bicicleta, carreras, paseos en bicicleta, fiestas de cuadra y eventos para personas con discapacidades. All right. Okay, last topic is civic engagement. So this topic is important because solutions for addressing environmental justice issues requires community involvement, collaboration, and empowerment. And it really requires listening to you and showing that, you know, you're heard by the county's actions. Y este último tema se trata de participación pública, con lo cual sabemos que es importante esto para el plan de justicia del medio ambiente, y es involucrar a todos, colaborar, escuchar su voz, sus comentarios, así que esto es muy importante para esta justicia del medio ambiente. And this is what we heard from you in the first workshop and through the survey when asked, what are your main concerns regarding civic engagement? Y también a través de la primera junta y el cuestionario nos dejaron saber cuáles son sus preocupaciones principales acerca de estar involucrados cívicamente. We heard that community voices are not prioritized in decision making, that unincorporated areas are left out of conversations, that meetings need to be better advertised and made more accessible, that information needs to be given in multiple languages, and that accommodations need to be made for seniors so that they can participate. Nos comentaron que sus voces no son priorizadas en las decisiones, las áreas no incorporadas se dejan afuera de las conversaciones, las reuniones deben anunciarse de mejor manera y hacerse más accesibles, como en el idioma, y también hacer adaptaciones para las personas mayores para que puedan participar. Okay. And these are some of the ideas that we heard from partnering organizations about how to address community concerns, to improve civic engagement during the planning process and in the implementation of the environmental justice plan after adoption. Y estas son algunas de las ideas que escuchamos por parte de otras organizaciones para poder involucrar y tomar en cuenta a todas las personas de la comunidad. And there are a lot of them, a lot of ideas, so I'll just highlight a few and then you'll see them in your breakout sessions. The first, or let's see, one of the important ones was to support seniors, the disabled, low-income individuals, and everyone access to technology and continue in-person outreach, as not everyone has access to email or social media. This is the second idea down. Y hay muchas ideas, pero vamos a enfocarnos en una, por ejemplo, el apoyo a nuestras personas, adultos mayores que tienen discapacidades también, a personas que tienen ingresos menores y que tengan acceso a tecnología y al alcance personal, y porque no todo el mundo tiene acceso al email o a medios sociales, medios electrónicos, digamos. And I apologize for not switching the Redes slide. sociales. No problem. Okay, thank you. Yeah. An idea from this slide, unincorporated youth commission. So second one down, establish an unincorporated youth commission advisory body, like they have it in the city of Hayward. Sí, como por ejemplo en la ciudad de Hayward, establecer a una comisión juvenil de lugares no incorporados para que sean asesores o establecer un organismo asesor de la Comisión de Jóvenes No Incorporados, como en Hayward. Okay. And another example from here, the top one, establish a county-supported volunteer program for community greening and beautification.
Y también establecer un programa apoyado por voluntarios de la comunidad para ayudar o del condado para ecologización y embellecimiento de la comunidad. O sea, también plantar árboles, zonas verdes, etc. Great. And now we'll enter our breakout rooms one last time and discuss these issues and ideas. And we'll see you back in 20 minutes. Y vamos a dividirnos de nuevo en grupos por 20 minutos para hablar de estas ideas. Gracias. Hi there, welcome back. Recorded. Welcome back, everybody. Bienvenidos a todos y todas. Thanks again so much for your input and your participation. We're now going to kind of go around before we talk about next steps. We're going to go around the room and every facilitator is going to kind of share quickly some key themes or ideas you heard in your groups. Bien, y muchas gracias a todos por su participación y sus ideas y comentarios. Y ahora cada uno de los moderadores va a compartir algunas de sus ideas. All right, so I think we're going in order, so I'll go first. And Leo, please feel free to jump in. I think I'm the first group. So I'm Allie. Hi. So just a few quick things. One theme that stood out is just this idea that that the county's civic engagement efforts should be in the interest of enabling everyone to participate in the process, in civic processes, regardless of language, disability, background, et cetera, and that these processes should help people to feel encouraged to participate in this in government processes, and specifically not discouraged from those things. So I know we don't have a ton of time. Oh, lo siento. Okay. No problem. Y el primer grupo nos dice que esto de participar en las actividades cívicas y que debe de ser un esfuerzo universal sin importar el idioma, discapacidad o el tipo de personas que somos o de dónde venimos, y animar a la participación en los procesos de gobierno como esto, que todos tengamos voz. Go ahead. And I think for the sake of time, I'll pass it to group 2. Y ahora continuamos con el grupo 2 que va a reportar un resumen. Soraya, that's you and Sylvia. Okay. And I will say that the one of the main concerns for us, for our Spanish-speaking group, is feeling that
in some way these communities being a little, the unincorporated community a little bit abandoned. They need greener areas, places for physical activity. They want more access to programs and also information about the programs around them, and that way they don't have to travel to neighboring communities and cities. Because they're already so busy with their time, and so they would like more programs for physical health and physical activity, as well as mental health, closer to their communities and the unincorporated communities. And then they also would like to see more trees, a lot more trees and a lot more walkways, and utilizing those empty spaces to turn them into more recreational centers, like with a pool and things of that nature. As well as a little more control in the school lunches, or that they will be less of the high caloric intake, or a little more nutritious, because there is in a healthy body, a healthy mind. Thank you. Let's move to group 3, which would be Andy and Olivia. Hi, y'all. We had a really thoughtful group with a lot of specific ideas. A few things that we had a bigger discussion about was like for the food policy topic, a lot of like land use ideas and food production, as well as gardening in schools. Y en este grupo que pusieron también mucho esfuerzo, como en todos, hablamos de la política de nutrición, que haya más controles y también que se establezcan estas hortalizas o jardines en los que se pueda crecer comida. And then also the idea around mental health of like and homelessness, making it easier for people to navigate the resources to like help their neighbors who are experiencing homelessness. Y también, como en nuestro grupo, una de las preocupaciones es la salud mental y que haya más información y recursos para ello. Thank you. Yes. Okay. Andy, Olivia, Liz, and Alina. El siguiente grupo. Hi, everybody. So our group had a lot of support for programs for planting trees and also providing for tree maintenance, mainly for pollution, but also just to beautify the community. Also a lot of support for gardening programs, gardening education, and involving the community, educating the community so they can be part of the solution. There were a lot of comments about recreation programs, improving publicizing the programs, keeping the rec centers open more hours. There was a lot of support for what the library is already doing. So there was a feeling that the library is doing a good job of serving the community. Okay, if I Go ahead. Hola a todos, y este grupo nos dice que hay mucho apoyo acerca del programa de plantar árboles y también de mantener estas áreas verdes y árboles, no solo por combatir la contaminación, sino también por hermosear y que se vea bonito, y también los programas de jardinería para plantar hortalizas, y que la comunidad esté involucrada, por ejemplo, en estos programas de recreación, y que también haya participación y más información para la comunidad, y que los centros recreacionales estén abiertos más horas, y también mucho apoyo para lo que la biblioteca está o ha estado haciendo. Go ahead, Ms. Liz. Okay, thank you. And for civic engagement, there was a comment that it's a good approach is to go
into the community and find people where they're already gathering in existing forums. Go ahead. Y también otra idea en esto de involucrar a la comunidad es ir hacia la comunidad y encontrar personas en los lugares que ya se reúnen, como en iglesias o en centros comunitarios o este tipo de lugares en donde hay reuniones. Go ahead. Was that it, Liz? Ms. Liz? Okay, so we'll move on to the next group, which is mine, was myself and Ethan. And I'll be real quick, and I'll ask that the remaining 4 groups be real quick as well. We had lots of ideas about programming and things we could do. One of the things about residents and tenants was to have programs for property owners, whether they rent or own, to be able to make improvements. So there would be a fund, and that spurred a conversation of making sure that whatever we do out of all of these ideas, that they're not piecemeal, that they're codified, that there's not one and done, that they're established and that they can happen. We talked about the partnering with the schools, because everyone can pass through a school, a neighborhood school, whether you are a student or a parent or just a community member. And then we looked at a little bit about terminology around food access, and you can get, as it was shared, you can get food everywhere. You can get a kind of food product everywhere. We need to make sure we are emphasizing nutrition. And then the concept of language justice was brought forth, and that's about accessibility, not only in many different languages that are spoken in the communities, but the technical digital divide. And then finally, and this I will share with the team later. Oh, I'm sorry. Yeah, no problem. Este equipo que es Miss Solín e Ethan hablaron de programación y en esto de los residentes y de las personas que rentan y los dueños, que haya mejoras y fondos para estas mejoras, pero que estén codificados o establecidos, que no sea solo hacer una cosa aquí y allá y ya. Y también colaborar con las escuelas, porque todos tenemos que ver con esto. Y también en la terminología de acceso a la comida, se puede encontrar tipo de comidas en todas partes, pero que el enfoque sea en la nutrición y también justicia del lenguaje o del idioma, que haya información dada en muchos de los idiomas y también acceso tecnológico como al internet, email, etcétera. Okay, and my final point is that I will share this with the team later, but there was a conversation about how we can keep this dialogue, what we were doing tonight, going forward. And I know we had talked about it, so we can talk about it some more. Y también un tema de esta pregunta, cómo se puede continuar con este tipo de conversación, y hablaremos de ello más tarde, pero lo vamos a tomar en cuenta, cómo mantenernos conversando de estos temas. And the next are Shannon and Nicole. Ahora el siguiente grupo, Shannon y Nicole. I'll just highlight a couple things. So from pollution, addressing trash and pollution in the creeks, allowing residents to organize to get trash out of the creeks. Go ahead. Sorry, Ryan. Y también en el tema de contaminación, la basura y, por ejemplo, la basura en estos arroyos o pequeños ríos, que también haya organización para poderlos limpiar de esta basura. Pushing for proactive rental inspection, and also, just a broad policy, a health in all policy, and a reporting back of the county, regularly about what they're implementing, what they're not implementing, and why. Go ahead, and then I'll make one last. Y también tener una inspección proactiva para las personas que rentan y poder tener una manera de reportarlo esto al condado y que haya manera de implementarlo. Okay, great. And one last thing, which is to create places that promote physical activity and healthier lifestyles. Y por último, también crear lugares que promuevan la salud física y lugares para hacerlo. All right. Okay, that's all I had. Thank you. Thank you. And Damien and Gracias. Will?
Ahora Damian y Will, el grupo siguiente. Yes, thank you. Group 8 was only contributing for the first a breakout session, and ideas that were put forth and had support was tree replacement when trees have died. Sí, y en este grupo solo participaron en una de las reuniones, y una de las ideas principales fue el reemplazar árboles, sobre todo los árboles que están en mala condición o muriendo, que sean reemplazados. Go ahead. Thank you. And a phasing out of the light industrial zone adjacent to residential areas. Y sorry, go ahead. No, sorry. That includes auto body shops and the types of businesses that have toxic effects on adjacent residential. Sí, y también el ir disminuyendo estas luces industriales en las áreas residenciales, y también los productos tóxicos que producen, por ejemplo, talleres automecánicos o de este tipo. Thank you. And in the area of housing, additional tenant protection is a priority that was supported. Y también en el tema de la vivienda, tener más protección para las personas que rentan o firman estos contratos. Thank you, that's all. Thank you. And finally, Mike and Rachel. Y por último, Mike y Rachel, su grupo. Hello. Sort of from the beginning of the breakouts, we felt that trees should be planted not just where they need to be planted, but everywhere in general to create better air and less, and get rid of the carbon. There needs to be a lot to be done with more public facilities for biking, and more bus routes, because people who live on bus routes, a lot of times the bus route is, even if they're on it, is not good enough because it doesn't go close enough to where they live. That there is a last mile problem. Y este grupo nos comenta que acerca de plantar árboles, no solo en donde sea necesario, sino en cualquier lugar, para que puedan limpiar el aire, con esto de el aire, y también la producción de dióxido de carbono, por ejemplo. Y también en las áreas públicas que haya enfoque en esto de las bicicletas, carriles para bicicletas, y mejoramiento en las rutas de autobuses públicos, porque a veces estas rutas no llegan lo suficientemente cercanas a los residentes, así que estos fueron los temas. Go ahead. Thank you. That we felt that there should be a limit on permits for more fast food places and liquor stores to limit unhealthy food choices. Another concern is that a lot of people living in unincorporated areas may not know that they lived in unincorporated areas. And so there should be a way to make it, people in those areas are more aware so that they can come to these type of meetings. Y también que haya un límite en los permisos para licoreras, tiendas que vendan licor, y también comida rápida, y que haya lugares que ofrezcan comida más saludable, y también que haya más información para que las personas se enteren si viven en áreas no incorporadas, porque a veces no hay información y no están al tanto. Así que crear esta información para que las personas puedan saber que pertenecen a un área no incorporada. And one last thing, there was kind of an overall concern that
these meetings, people are still not being heard, and we felt that there should be, sort of like Monterey has, there should be an ongoing website where people can leave their concerns and voice their opinion, not just at meetings like this, but throughout the year, you know. And so that would be really great. Thank you. Y también una preocupación en general es que, como habíamos dicho, que estén enteradas las personas de que no pertenecen a un área no incorporada, para que puedan presentarse a estas juntas y sus voces ser escuchadas, y que como en el área de Monterrey, que haya una página de internet a través de todo el año en la que se dé información, se puedan hacer comentarios y las personas puedan enterarse de este tipo de juntas, por ejemplo. Thank you all. Thank you all for participating, and thank you all for the report back. There's lots of information that we've captured. I'm going to turn it over to Ali for next steps, and we're a little late, but we're going to wind up real quick. Muchas gracias a todos por participar, por sus buenos comentarios e ideas. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero vamos a continuar con Shannon Wages, que nos va a hablar. All right, so I think I'll take this one. So we will be continuing, we'll have a third community workshop at a date in November that we will announce soon. Y Miss Ali Avers nos dice que va a haber un tercer taller como este alrededor de noviembre, y les vamos a dejar saber. We're going to finalize the plan after drafting it with your comments in December of this year. Y vamos a finalizar este plan después de ajustar o ver todos estos comentarios, tomarlos en cuenta, y esto será alrededor de diciembre. And we're planning to have the plan approved by the Board of Supervisors around February of 2023. Y se planea que tengamos esta aprobación por la mesa de consejo alrededor de febrero de 2023. And you might have seen in the chat, we have 4 door prize winners: Elvia Gonzalez, Renee G, Janice Adam, and Esmeralda Miramontes. Y los nombres que acabamos de dar son 4 ganadoras o ganadores de estos premios de haber participado. Una tarjeta de $25 de Walmart. Así que si escucharon el nombre, vamos a pedir que los repitan. Ali, could you repeat the names, please? Elvia Gonzalez. Elvia González. Renee G. Renee G. Janice Adam. Janice Adam. And Esmeralda Miramontes. Y Esmeralda Miramontes son nuestras 4 ganadoras. Felicidades. And I think we have your email addresses, but just in case, I will put my phone number and my email address in the chat. Feel free to contact me. Y creemos que tenemos sus direcciones de email, pero por las dudas, Miss Sally va a poner su nombre y número de teléfono y de email para que puedan ustedes contactarla para obtener su premio. And that is the end of our meeting. We are so grateful that you took all this time to be with us tonight. And we look forward to additional opportunities to engage with you throughout this process. There's a link in the chat from Olivia about how to sign up for our mailing list. And you can always feel free to contact any of the project team directly. Thank you so much. Con esto damos por terminada nuestra junta. Muchas gracias por su participación. Esperamos verlos aquí en la próxima, en el próximo taller. Y también Olivia va a poner un enlace para que puedan ustedes comunicarse con nosotros y nos dejen saber de sus preocupaciones, etcétera. Y también con cualquiera de nosotros se pueden poner en contacto cuando gusten. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. That's it, everyone. Thank you. Bye bye. Con esto damos por terminada la junta. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por participar. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, Silvia. Bye, Shannon. Bye, everybody. Bye. Thank you. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Good night, everyone. Buenas noches. Have a good night. Bye.
Buena interpretación, gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Muy Gracias. amable.